В течение прошедших суток вооруженные силы Украины The armed forces of Ukraine continued unsuccessful attempts at offensive actions in South Donetsk, Krasny Liman and Donetsk directions. In Donetsk direction, the competent actions of the Yug group of forces, as well as aviation and artillery, have successfully repelled enemy attacks close to Belogorivka, Opidnoye, Pervomaiskoye and Severnoye, Donetsk People's Republic, said Lieutenant General Igor Konashenkov of the Russian Federation Defense Ministry spokesman. AFU manpower and hardware concentration areas have been eliminated close to Konstantinovka, Krasnoy, Avdiivka, and Krasogorivka, Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 180 Ukrainian servicemen and foreign mercenaries, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Czech-manufactured Room-70 Vampire multiple launch rocket system, 1 M-STB howitzer, and 1 US-manufactured M109 Paladin self-propelled artillery system. AFU ammunition depots of 53th and 115th Mechanized Brigades have been destroyed close to Karlovka and Kramatorsk, Donetsk People's Republic. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 86 artillery units at their firing positions, manpower and military hardware in 109 areas. 1 ammunition depot of the 228th Logistics Battalion of the 9th Army Corps of the AFU has been destroyed near Zaporozhnoye, Zaporizhzhia region, said Lieutenant General Igor Konashenkov of the Russian Federation Defense Ministry spokesman. Russia air defense facilities have shot down 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Orlinskoye, Zatsevo, Petrovskoye and Soleda, Donetsk People's Republic, Zolotriovka, Privolai, Daknoye, Regorodka and Kovalyovka, Lugansk People's Republic. Lieutenant General Igor Konashenkov of the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 9 said in total, the armed forces of Ukraine have lost 453 airplanes, 241 helicopters, 4,948 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,604 tanks and other armored fighting vehicles, 1,137 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,396 field artillery cannons and mortars, as well as 11,547 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation.
General Staff of Ukraine's Armed Forces said in an official statement July 9 that Russia has lost 234,040 troops in Ukraine since launching full-scale invasion into Ukrainian territories on February 24, 2022. This number includes 600 casualties Russian forces sustained just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,078 tanks, 7,964 armored fighting vehicles, 6,929 vehicles and fuel tanks, 4,366 artillery systems, 668 multiple launch rocket systems, 413 air defense systems, 315 airplanes, 309 helicopters, 3,685 drones, and 18 boats. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying temporary base of Russian. The location isn't mentioned. Videos published July 9. Gunners of the 71st Separate Hunting Brigade of the Airborne Assault Troops of the Armed Forces of Ukraine hit the hiding place of the occupiers, wrote the statement. Russia versus Ukraine conflict has been lasting for 501 days. The Armed Forces of Ukraine shows footage of repelling the enemy in Bakhmut direction. The infantrymen of the 28th Omba, with the support of artillery and mortars, successfully knocked out the occupiers from the landing south of Bakhmut, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying Russia infantry column. 4 armored combat vehicles have been destroyed. Location isn't mentioned. Thanks to the successful actions of the 19th Separate Rifle Battalion, the Separate Special Purpose Battalion, Wild Field, units of the 21st Separate Mechanized Brigade and aerial reconnaissance units from the Wild Bees unit, the enemy got rid of tanks, armored personnel carriers, demining vehicles and armored tractors, wrote official page of Strategic Communications Directorate of AFU.
A Ukrainian official says the bridge to Crimea was targeted last year to disrupt Russian logistics. The bridge was seriously damaged after a truck rigged with explosives blew up while traveling on it. At the time, Russian President Vladimir Putin accused Ukraine of carrying out a terrorist act. A top Ukrainian defense official marked 500 days of war on Saturday by admitting responsibility for an attack last year that seriously damaged Russia's bridge to the occupied Crimea Peninsula. In a post on Telegram, Hanna Maliar, Ukraine's deputy defense minister, wrote that the Kerch Strait Bridge, which opened 4 years after Russia's illegal annexation of Crimea in 2014, was targeted to disrupt Moscow's supply lines. She noted that Saturday marks 273 days since the first strike on the bridge, which was carried out in order to break the logistics of the Russians. Ukrainian responsibility for the October 2022 attack has been an open secret. Artillerymen of the 40th Marine Brigade attacked the shelter of the armed forces of Ukraine. The enemy infantry group was forced to change position, but in vain. All movements were monitored by a drone. Location is Ugleda direction, wrote the telegram of Russia Far East fighters. Russia Mi-28N attack helicopter crews hit AFU fortifications and armored vehicles. After launching the missiles, the night hunters destroyed the nationalists' command post, tanks and other armored vehicles. Ух ты, пошла ракета! Потеря пуск! Накрыл! Хорошо, давай сейчас еще одну зайдем. Блин, два! В течение прошедших суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении грамотными действиями подразделений южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытная, Первомайская и Северная Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Константиновка, Красная, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники вооруженных сил Украины. За сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня РМ-70 Vampire чешского производства, гаубица М100Б, а также самоходная артиллерийская установка М109 Паладин производства США. Кроме того, в районах населенных пунктов Карловка и Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Приютная, Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Макаровка и Никольская Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 65-й, 72-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 105-й бригады территориальной обороны. В районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 210 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 4 танка, 3 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», 2 гаубицы Д-20 и 1 МСТБ, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США. Также в районе населенного пункта Лукьяновская Запорожской области уничтожена радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Торская Донецкой Народной Республики, Нововодяное и Невская Луганской Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Ямполовка, Торская, Терны, Старый Караван, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Деброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и техники 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и 15-го полка Нацгвардии Украины. В районе Серебрянского лесничества пресечены действия 2 украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и 1 Д-20. На Купянском направлении активными действиями западной группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Каменка, Ольшана, Кисловка, Тимковка и Борщевая Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 1 танк, 8 автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США. Оперативно-тактическая армейская авиация, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной техники в 109 районах. В районе населенного пункта Задорожная Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлинская, Зайцево, Петровская, Солидар Донецкой Народной Республики, Золотаревка, Приволье, Дачная, Райгородка и Ковалевка Луганской Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 453 самолета, 241 вертолет, 4948 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 604 танка и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5396 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 547 единиц специальной военной автомобильной техники. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні з командою в Луцьку зранку зустрівся з паном президентом Польщі Дудою. Розмова з ним, молебень. Були представники всіх конфесій та релігійних спільнот в Луцькому костелі. Разом з Анджеєм вшанували пам'ять усіх жертв на Волині. Цінуємо кожне життя, пам'ятаємо історію і разом захищаємо свободу. Тут у Луцьку, в замку Любарта, провів сьогодні тривалу нараду щодо ситуації в регіоні. Безпека, ситуація на кордоні,
ситуація в прикордонних районах сусідньої Білорусі, пріоритет зміцнення кожної області, усього нашого північного кордону. Були доповіді військових, правоохоронців, місцева влада. Проаналізували підготовку забезпечення наших сил оборони та безпеки, відповідних підрозділів на Волині. Була доповідь щодо соціальної ситуації в області, потреб людей, енергетика, забезпечення водою, бюджетне забезпечення і для людей, і для соціальної сфери, стан укриттів, робочі місця в області. Держава максимально підтримує, буде підтримувати. І я вдячний усім тут, в Луцьку, усім в інших містах і громадах області, де прийняли переселенців, де допомагають лікувати і реабілітувати наших воїнів. Дякую. Передова наші активні дії цього тижня є за що бути вдячними воїнам нашої 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам 80-ки, молодці воїни. На Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначились десантники 79-ки, артилеристи 55-ї окремої бригади Запорізька Січ, 74-ї окремої розвідбат та 59-та окрема мотопіхотна бригада. Хочу подякувати вам, особливо відзначу воїна бригади Запорізька Січ, майора Володимира Гончарова. Дякую, Володимире. Матрос Сергій Комар, 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую, Сергію. Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію. Артилеристи Магури, 47-ї окремої механізованої бригади майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці. І дякую всім, хто воює і працює заради України. Дякую усім в світі, хто допомагає. Дякую тобі, Луцьк, за цей день. Слава Україні!